The last gift it had been when I was young that everyone told me that I would grow up to be a doctor, that, in language that 5-year-old me could understand, I would fix people and make them better. Pretty much change the world, they had made it seem. It didn't seem much too difficult of a job, from the way grandfather worded his experiences in medical life. All you were required to do was to come in after the nurse had seen the patient and taken vital signs down, discuss what it was exactly that the patient was suffering, and then prescribe whatever medicine would do the trick and fix the issues. And he made much money for it, and it had been money that allowed Dad to go to medical school and build a practice to keep our family finances stable. As a result, it was assumed that I would follow in the footsteps of my renowned grandfather and be completely funded by him to become a doctor as well. I would be the one to carry on the family name of Robinson. One afternoon, when I must have been almost 6, I remember being led into the hospital on the heels of my aunt and uncle who hadn't talked since the call had come. They barely paid any attention to me, barely seemed to see anything at all, for that matter, as they strode down the halls with me tagging along. Several times, I slid and slipped on the slick floor and wondered why everyone was so serious. As we walked further and further into the labyrinth of corridors and rooms, the few people I did see seemed to become quieter and more reserved. No eye contact with each other, and only a small word spoken as necessary when two encountered each other. Finally, just when my small legs almost gave out under me as my muscles began to ache and burn, Aunt and Uncle suddenly stopped at a yellow wood door and looked at each other for a long moment. There were no words spoken, but there seemed to be some silent agreement come upon when both their hands rested on the door handle. "Yale," Aunt said sweetly as she knelt down and took both of my small hands in her shaking cold ones. "Yale, can you do Auntie Val a favor?" Shrugging, I had looked away, feeling a little awkward under the intense, blue-eyed stare from Aunt Val, Mama's sister. Of course I was willing to do something if she really needed me to, but then nobody had told me what was going on or what was happening. It was what adults did, I inwardly sighed as I finally dragged my eyes away from a bed being drawn off down the hall and back to Aunt Val's face. "Yesh," I answered in my small lisp, a habit that greatly annoyed Dad and concerned Mama. They told me it was bad and that I was very naughty allowing myself to speak like that. "See that bench over there?" She pointed one manicured hand, and my eyes followed, encountering the small metal bench shoved over at the other side of the hall and down a little ways. "Yesh. Will you be a good boy and sit there until Auntie Val and Uncle Eric come back?" Her tone was wistful, her beautiful blue eyes wandering back over at the yellow wood door that Uncle Eric was still standing by with his hand on the door handle. "Please, Yale, will you please stay there, for just a little bit?" A small pucker was starting in between my eyebrows as I stood there staring over at Uncle Eric so quietly waiting for Aunt Val. He was my favorite uncle, even though Mama told me that it was naughty to have favorites. But he was, my little mind had firmly decided. Always the first to crack a joke or a smile. My dad's brother was a little younger than him and different in countless ways. I thought he liked me, from the way he made it a point to talk with me like a grown-up and even give me my favorite Almond Joy candy bars when he visited. "Please, Yale." "Yesh." I don't know for how long I sat on that bench. But when the door opened at last, Uncle Eric came out alone and with his head in his hands. "Uncle," I said in my small voice. "Uncle, Yale," he said in a voice that did not belong to the Uncle Eric the first knew. He pulled his hands away from his face and slowly walked across the hall. Món quà cuối cùng khi tôi còn nhỏ, mọi người đều nói với tôi rằng lớn lên tôi sẽ trở thành một bác sĩ, rằng, bằng thứ ngôn ngữ mà đứa trẻ 5 tuổi tôi có thể hiểu được, tôi sẽ sửa chữa mọi người và khiến họ trở nên tốt hơn. Họ đã làm thay đổi thế giới khá nhiều. Đó không phải là một công việc quá khó, theo cách mà ông nội kể lại những kinh nghiệm của mình trong cuộc sống y tế. Tất cả những gì bạn cần làm là đến sau khi y tá đã nhìn thấy bệnh nhân và ghi lại các dấu hiệu quan trọng, thảo luận xem bệnh nhân đang mắc phải bệnh gì, sau đó kê đơn bất kỳ loại thuốc nào phù hợp với thủ thuật và khắc phục các vấn đề. Và anh ấy đã kiếm được nhiều tiền cho nó, và đó là số tiền cho phép bố đi học y khoa và xây dựng một cơ sở hành nghề để giữ cho tài chính gia đình chúng tôi ổn định. Do đó, người ta cho rằng tôi sẽ tiếp bước người ông nổi tiếng của mình và được ông tài trợ hoàn toàn để trở thành một bác sĩ. Tôi sẽ là người mang họ Robinson.
Một buổi chiều, khi tôi chắc đã gần 6 tuổi, tôi nhớ mình đã được dẫn vào bệnh viện theo gót người dì và chú của tôi, những người đã không nói chuyện kể từ khi cuộc gọi đến. Họ hầu như không chú ý đến tôi. Dường như hầu như không nhìn thấy gì cả, vì vấn đề đó, khi họ sải bước xuống hành lang với tôi gắn thẻ. Có vài lần tôi trượt chân trượt ngã trên nền nhà trơn bóng và tự hỏi tại sao mọi người lại nghiêm túc như vậy. Khi chúng tôi đi ngày càng xa vào mê cung của các hành lang và phòng, một số ít người mà tôi thấy dường như trở nên trầm lặng và dè dặt hơn. Không giao tiếp bằng mắt với nhau, và chỉ nói một lời nhỏ khi cần thiết khi cả hai chạm mặt nhau. Cuối cùng, ngay khi đôi chân nhỏ bé của tôi gần như phát ra bên dưới khi cơ bắp của tôi bắt đầu đau và bỏng rát, dì và chú đột nhiên dừng lại ở một cánh cửa gỗ màu vàng và nhìn nhau một lúc lâu. Không có lời nào được nói ra, nhưng dường như có một vài thỏa thuận im lặng được đưa ra khi cả hai đặt tay lên tay nắm cửa. "Yêu", dì nói một cách ngọt ngào khi bà quỳ xuống và nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của tôi trong bàn tay đang run rẩy của bà. "Yêu, bạn có thể giúp dì Van một việc không?" Nhún vai tôi quay đi chỗ khác, cảm thấy hơi khó xử dưới cái nhìn chằm chằm, đôi mắt xanh của dì Van, chị gái của mẹ. Tất nhiên tôi sẵn sàng làm điều gì đó nếu cô ấy thực sự cần tôi, nhưng sau đó không ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay chuyện gì đang xảy ra. Đó là những gì người lớn đã làm, tôi thầm thở dài khi cuối cùng cũng rời mắt khỏi chiếc giường đang được kéo xuống hành lang và quay lại khuôn mặt của dì Van. "Vâng", tôi nói ngọng nhỏ của mình, một thói quen khiến bố và mẹ lo lắng rất nhiều. Họ nói với tôi rằng điều đó thật tồi tệ và tôi đã rất nghịch ngợm khi cho phép mình nói như vậy. "Thấy cái băng ghế đằng kia không?" Cô ấy chỉ một bàn tay được cắt tỉa cẩn thận. Và mắt tôi nhìn theo, bắt gặp chiếc ghế dài bằng kim loại nhỏ bị xô qua ở phía bên kia của hành lang và đi xuống một chút lối đi. "Vâng, con sẽ là một cậu bé ngoan và ngồi đó cho đến khi dì Van và chú Eric trở lại chứ." Giọng điệu của cô đăm chiêu, đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cô đảo qua cánh cửa gỗ màu vàng mà chú Eric vẫn đang đứng với tay nắm cửa. "Làm ơn đi, yêu. Bạn vui lòng ở lại đó, chỉ một chút thôi." Một vết nhăn nhỏ bắt đầu xuất hiện giữa hai lông mày của tôi khi tôi đứng đó nhìn chằm chằm vào chú Eric đang lặng lẽ chờ dì Van. Ông ấy là người chú yêu thích của tôi, mặc dù mẹ đã nói với tôi rằng thật là hư hỏng khi có những người yêu thích. Nhưng anh ấy, tâm trí nhỏ bé của tôi đã quyết định chắc chắn. Luôn là người đầu tiên nói ra một trò đùa hoặc một nụ cười. Anh trai của bố tôi trẻ hơn anh ấy một chút và khác biệt về vô số cách. Tôi nghĩ anh ấy thích tôi, từ cách anh ấy nói chuyện với tôi như một người lớn và thậm chí còn tặng tôi những thanh kẹo almond do yêu thích của tôi khi anh ấy đến thăm. "Làm ơn, yêu." "Vâng." Tôi không biết mình đã ngồi trên chiếc ghế dài đó bao lâu, nhưng cuối cùng khi cánh cửa mở ra, chú Eric bước ra một mình và tay ôm đầu. "Chú ơi", tôi nói nhỏ. "Chú, yêu", anh ta nói với giọng không thuộc về chú Eric mà tôi biết. Anh rút tay ra khỏi mặt và từ từ đi ngang qua sảnh và